Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Today we're going to continue still in chapter 13 gas law and kinetic theory LO 13.3. Alright, so in this subtopic I'm going to discuss about molecular kinetic energy and internal energy of a molecule, of a gas molecule. So first I'm going to introduce you guys with this equation. Translational kinetic energy is kind of energy of a molecule. So kita jumpa dekat sini, ini dia punya formula. Sebelum ni aku dah pernah guna equation ni, sebelum ni aku tulis dia sebagai energy is equals to 3/2 NKT. Alright, so bila dia kata untuk satu molekul, maka number of N is equals to 1 lah. So it's become 3/2 KT. Okey, sebab N ini sama dengan 1. Dan satu lagi, yang ini untuk satu lagi equation pun aku dah tunjukkan ke korang. E is equal to 3/2 nRT, yang mana kalau untuk satu molekul sahaja dia akan jadi number of mole, right? So dia akan jadi 3/2 lepas tu RT over dengan Avogadro number. Sebab apa? Sebab untuk satu mole of molecule dia ada sebanyak Avogadro number of molecule. Okay. So that's why they become this equation lah. So dua-dua equation ni kita dah pernah jumpa dah sebelum ni. Is either KT or RT. And then we also going to discuss the degree of freedom. Yang ini pun aku dah discuss sebelum ni, about monoatomic, diatomic and polyatomic of gas molecules, yang aku tulis F/2. Kan? Kalau korang tengok sebelum ni, dia ada monoatomic, diatomic and polyatomic gas molecules. And then we going to introduce you guys also the principle of equipartition of the energy. And then internal energy of the gas. So basically internal energy of the gas ini lebih kurang sama macam inilah. Macam yang B ni. Dia ada relationship depending on the type of gas, whether it's monoatomic, diatomic or polyatomic. And lastly, we're going to solve the problem related to the internal energy. Okay, kalau korang tengok, ini adalah equation bagi internal energy. Yang ni kenapa aku cakap dia ada relationship. Because equation of internal energy dia ada value of F. Ini kita panggil sebagai degree of freedom. Okay, degree of freedom. Nampak? Degree of freedom. Okay, boleh? So aku nak tunjukkan korang macam mana nak jawab soalan dia. First we start equation number 8. Alright, equation number 8 they give us and contain oxygen and nitrogen molecules. Okay, oxygen and nitrogen molecules. State the reason whether the following are the same for oxygen and nitrogen molecules in air at given temperature. As you know, the energy is directly proportional. The kinetic energy is directly proportional to the temperature. Okay, kan kita dah belajar the equation ke atas ni tadi. Okay, so aku gunakan color lain lah sebab nanti tak nampak. Okay, katakan aku guna color merah. Alright, so kalau korang tengok kat sini, ni kinetic is the average kinetic energy per molecule remain the same. This is because then K is directly proportional with the temperature. So since the temperature is constant, so the kinetic energy is also constant. Because of what? Sebab dia kata dekat sini kan at given temperature. Given temperature maksudnya dia constant kan, dia punya temperature tak ubah. Alright. Okay, very good. And then next. Alright, the RMS speed is different. Okay, kenapa RMS speed different? Because V is directly proportional, V is inversely proportional to the molar mass of the molecule. Since the molar mass of oxygen and nitrogen are different, means the RMS speed will also be different. Okay.
So boleh faham, molar mass is depending on the type of molecules. Okay, so oxygen and nitrogen definitely they're going to have different molar mass. Okay, so sedikit perbincangan tentang kinetic energy and RMS speed. So moving on to the next question. Okay, ni start calculation questions. Okay, aku tukar balik. So here we are given 2 mole of helium gas at 20 degrees Celsius. Assume the helium behave like an ideal gas. Okay, an ideal gas maksudnya satu gas sahajalah. Okay, calculate the average translational kinetic energy of the molecules. Alright, so bila dikata ideal gas means dia adalah monoatomic. Alright, so calculate the average translational kinetic energy of the molecule. So kita dekat sini kita diberi dalam bilangan mole. So kinetic energy K is equals to 3/2. Kita gunakan equation nRT. Kenapa? Sebab kita beri 2 mole. Kita ingat macam aku cakap sebelum ni, macam mana kita nak pilih equation, tengok information yang diberi. Alright, so kita dapat jawapan, kita substitute. Just make sure this temperature is converted into SI unit. Okay, ini kesilapan yang biasa pelajar lakukan, dia tak convert kepada SI unit. Then, second question, question B. Calculate the average translational kinetic energy per molecule. So sekarang kita nak kira dia punya per molecule. So apa yang kita buat, the whole equation of this kita kena dividekan dengan dia punya number of molecule. Okay, so kita nak divide dengan number of molecule. So dia punya energy dia adalah 2 mole kan. So energy ni tadi yang kita dah kira, nilai yang ini tadi kita dah kira, kita bahagikan dia dengan number of molecules dia. Okay, so whatever that we get here, K is divided with number of molecules. So dekat sini kita ada berapa banyak? 2 mole. So maksudnya 2 darab dengan Avogadro number. Okay, so korang akan dapat jawapan. So why they are using the word average? Okay, so dekat atas ni pun adalah average, bukan nilai, not just translational kinetic energy. As you know kan, every molecule will have different kinetic energy basically. Dia akan ada different, ada yang bergerak laju, ada yang bergerak perlahan kan. So apa yang kita kira ini adalah kita kira secara average. Kita assume bahawa semua bergerak pada kelajuan yang sama, ataupun kita averagekan dia punya kelajuan. So doesn't matter whether it's move faster or it move slower, or even it's not moving at all kan. So ini adalah average bagi setiap molecule. Alright, understands? Okay, very good. Oh, I forgot to mention, because its energy means the unit is joule. Alright, clear? I hope everything is clear with these questions. So I'm going to move on to the next question, question number 10. Alright, so question number 10. Question 1. Find the RMS speed of nitrogen molecules. Okay, molecule, nitrogen molecule. So ini adalah singular sebab tak ada S ni kan. Of a pun tak ada S. So singular, satu sahaja. Dia bagi molar mass kat sini. In air at 10 degrees Celsius. Okay, so ingat ni temperature convert kepada SI unit. Okay, since a molecule, tapi dia bagi kat kita sini adalah dia punya molar mass. Is it important? No, it is not. Okay, dia nak cari RMS speed. So RMS speed mesti kena ada molar mass. Alright. So sebelum ni kita ada jumpa equation kan. Ingat half mv squared conservation of energy.
Conservation of energy is equals to alright, so aku tunjukkan balik macam mana dapat equation. Kinetic energy is equal to kinetic energy. So half mv squared is equals to 3/2. So dekat sini kita nak cari one molecule and kT. So ini nRT, kita gunakan equation yang ini. So mass is equals to 1/2. Mass is equals to number of mole times dengan molar mass. Okay, number of mole darab dengan molar mass. Ini V squared 3/2 nRT. So korang dapat equation ni, kau potong benda yang sama, n potong, okay, 2 potong. So kau akan dapat equation, barulah dapat terbit equation V squared is equals to 3RT over M. So nampak kat sini molar mass, so substitute sahaja dia punya nilai, kau akan dapat dia punya velocity. Just you need to make sure that everything in SI unit. Molar mass in kilogram per mole and temperature is in Kelvin. So moving on to question B. Suppose a particular gas molecule at the surface of the earth happens to have a RMS speed for that gas exactly at 0 degrees Celsius. Alright, exactly at 0 degrees Celsius. Again, you are given temperature, convert into SI unit. If it were to go straight up without colliding with other molecules, how high would it rise? Okay, ini conservation of energy kan, kita naik atas kan. So moving with the same RMS speed, assume the G is constant over the trajectory. Alright. So aku rasa soalan ni macam ada masalah sikit. Kenapa? Sebab dia tak bagi velocity. Alright. Dia kata to have the RMS speed for that gas. Okay, so basically soalan ini dia, sebenarnya soalan ini dia adalah sambungan bagi soalan yang sebelum ini. So patutnya kat sini guna perkataan that. Okay, suppose that particular gas molecule at the surface of earth. So baru nampak make sense sikit. So dia akan gunakan velocity yang inilah velocity yang aku akan dapat ni. Right. So by using the concept of conservation of kinetic energy, K is equal to K. So korang boleh masukkan equation half mv squared is equals to, conservation of energy ni. Ni conservation of energy. Okay, yang korang belajar dalam chapter 5. Energy before is equal to summation of energy after final. Okay, initial. So dekat sini kau ada half mv squared. So ni datang velocity dia sama dengan mgh. So cross out the same thing sebab dia using the same gas. So velocity ni gunakan value kat sini. Okay, so kau akan dapat nilai H. Alright, this is the answer. Simple sahaja. Walaupun korang belajar benda ni dalam chapter 5, macam aku cakap sebelum ni, dia boleh ditanya dalam soalan chapter-chapter seterusnya. Okay. Dia cuma tak boleh tanya adalah bila konsep tu kau belajar dalam chapter 8, tapi dia tanya kau dalam chapter 6 tu tak boleh berlaku lah. Okay, tapi kalau katakan benda yang kau dah belajar, dia boleh tanya. Alright. So bersedia dengan benda tu.